Let us start with the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am conveying my best wishes and greeting. Hope that everyone is fine and healthy. Dear students, in lecture 33 we discuss about the work motivations, and today we're going to talk about in details about work motivations and some remaining portion of the lectures. Hope that you get the lecture, and if you face any sort of problems regarding the lectures, the points is not clear to you, the concept did not become clear to you, so you can have contact with me through the WhatsApp. Drop your message there to solve your problem on the spot. So work motivations. What is work motivations? Is it important that we have to motivate our employee in a working environment? Sure. So employees are the real assets of organizations, because the employees are those people or that is running the organizations. So that is the important components of organizations. If the employees are not in the organization, so who will run the organizations? Then for running of these organizations, we only do not need the physical existence of the employees. We also need that the employees should prove themselves as a true and real assets to the organizations. So it happens when the top level management use the force of motivations just to get work from the employee. If there is no motivation at works, surely the employee would not be able to prove themselves a positive assets and a real asset to organization. So the major concerning issue in every organization is that most of the organization is not paying attention just they use the employee as an only as a productive organization. It shouldn't be like that, but we have to use these employees. We have to motivate these employees just to work in our organizations, and they feel like that it's their own home. So if the employees are happy at their home, so we have to make a working home environment for these employees, and it's only possible motivation at work. Now, in previous lecture we also talked about the definition of motivation. So as we define that motivation is the process of arousing and sustaining the goal-directed behaviors. It means that when you are working with the mindset of somebody, when you are working just to grasp the thinking power of a person, so it means that you are leading the persons to the goal-directed to the goal directions. So such person will be always thinking about just how to get that goal through which he is directing his behavior. So we can say it is a force, it's energy that is directing the human behavior toward achievements of goals. So that's why motivation is very much important for the employee and day-to-day activities. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو تشویق یا انګیزه ورکول امپلای ته دا یو ډیر اهمه مسله ده. زموږ تاسو په خپل کاري چاپیریال کې چې د خپل امپلای نو موږ تاسو څنګه وکولای شو وي کار کولو ته وعده راکو وي خپل کارونه په ښه شکل سره ترسره شي کړي او موږ تاسو خپل هدف ته ورسیږو. نو په خپل تشویق یا انګیزه ورکول یا تشویقونه د مدیرانو او علمی کادرونو ترمنځ یو د بحث وړ موضوع ده. نو په دې اساس
تل په دغه موضوع سره موږ بحث کوو چې څنګه کولی شو په اداره کې موږ تاسو خپل امپلایي تشویق کړو تر څو موږ وکولی شو هغوی په کاري محیط کې خوشحاله وساتو زموږ او تاسو اداري هدف په لاسته راشي چې موږ څه قسم کولی شو د کارکوونکو څخه د هغوی د قدرت په اندازه سره د هغوی د انرژي او توان په اندازه سره کار موږ ورنه واخلو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان په فطري ډول سره سهولت غوښتونکی دی همیشه غواړي چې سهولت غواړي په خپل کاري محیط کې او په خپل ژوند کې او یا کله چې کومه وظیفه باندې وګمارل شي وظیفه ورته ورکول شي نو دوی غواړي چې په هغه کې سهولت کې پاتې شي هغه وظیفه چې دوی ته ورکول شوې ده هغه باسهولت واوسي او یا کوم کار چې ورته ورسپارل شوی وي فقط همغه کار ترسره کوي او بس نور نو د اداري د ګټو ته خاصه پاملرنه نه کوي دا خبره به د ټولو کارکوونکو لپاره رښتینې نه وي چې مثلا کوم انسانان په وظیفو باندې وګمارل شي شاید ډیری خلک داسې وي چې خپل وظیفه وپیژني او په خپل ښه شکل سره خپل کارونه ترسره کړي بعضې داسې خلک دي چې خپله وظیفه چې کومه ورسپارل شوې ده صرف همغه وظیفه ترسره کوي نو ځکه په اداره کې ځینې داسې کارکوونکي هم شته دی چې په ښه شکل سره هغوی کارونه ترسره کوي او بیا نور نه غواړي چې مطلب سم کار ترسره کړي نو دې لپاره هغه کسان چې سم کار کوي هغوی ته د ادارې لخوا داسې پروګرامونه په لاره اچول کېږي تر څو هغوی نور هم تشویق شي او هغه کارکوونکي چې بیا په سمه توګه کار نه ترسره کوي کوم کارونه نه کوي په کوم کار چې ورته ورسپارل شوی ده هغوی د ښه کار ترسره کولو لپاره باید تشویق شي او هغه چې سم کار ترسره کوي هغوی نور هم باید خپلو کارونو ته په ښه شکل سره باید چې په ښه شکل سره ترسره کړي باید تشویق شي نو د همدغه اهداف لپاره کوم چې معمولا د مدیریت په علم کې چې کوم د منیجمنت علماو یا څېړونکو لخوا په دې باندې ډېر زیات کار شوی ده تر څو دوی ووایي چې موږ څنګه وکولی شو د خپلو کارکوونکي په څه ډول سره تشویق کړو نو دلته راځو په خپله موږ تشویق یا موټیویشنز لکه څنګه چې موږ تعریف کړو چې دا تشویق یو پروسه ده چې د دې پروسې په مرستې سره زموږ او تاسو په هغه سره موږ او تاسو د ادارې کارکوونکي د ادارې د ټاکل شوو اهدافو لاسته راوړلو لپاره دوی په حرکت کې راولو او یا موږ داسې وایو چې تشویق دا د عبارت دغه پروسې څخه دی چې د افرادو چې کوم هڅې دي هغه پیاوړې کوي هغه غښتلي کوي او سمې رهبري کوي تر څو کوم اهداف چې ټاکل شوي دي اداره کې هغه اهداف په ښه ډول سره لاسته راوړل شي خو موټیویشنز یک از مهمترین وسیله مدیریت هستند در ادارات اگر ما از این وسیله از این ابزار به شکل درست استفاده بکنیم میتونیم ما مدیریت خوب بکنیم به این خاطر ما میگیم که motivation is the tool of management اگر در یک اداره تشویق و انگیزه داده شود برای کارمندای ما کسانی که کار میکند آنها دیگر هم تشویق شود که کارش به شکل درست دیگر هم نتیجهش خوبتر شود کسانی که کار نمی کند ما او را وادار به این بسازیم که کار بکند کسانی که وظیفه خودش به شکل درست انجام میده فقط اونمو یک کار انجام میده دیگر کارها را انجام نمیده ما او را تشویق بکنیم که کارهای دیگر در پالوی کارهایی که وظیفه برشان سپرده شده هم انجام بده پس موتیویشن یک نوع انرژی و قوه هستند که برای انسان داده می شود تا که انسان به دست آوردن اهداف خود امو سلوک و رفتار و بیهیویر خود تغییر بده و هدف را به دست بیاره به این خاطر it is one of the important points that we should have to keep in mind that in a working place motivation is very important that we have to use this tool as a management in the organizations. Now what is motivations a little bit more we have if we elaborate this word that it is it's a reason or intentions
It's a reason or intentions. Or simply we say that motivation is the reason or intention for doing something or behaving in a certain manner. It becomes the source of willingness to perform a certain task. So intentions for doing something, a reason for doing something. If you want to become an economist, what is the reason behind that? So if you want to become a doctor, what is the reason behind that? If you want to become an engineer, what is the reason behind that? If you want to become an entrepreneur, if you want to become a businessman, a businesswoman, so what is the reason behind that? So there is a reason behind that compels you, that forces you to become businessman, to become doctor, to become engineer, to become economist. So there is a force. In that force, that energy is a motivation. So that become a reason for becoming of a doctor. So that's why we say that it is a reason or intention of doing some things, or doing some things in a very particular manners, just to achieve your certain targets, to achieve your certain goals, which becomes a source of your willingness in order to perform that specific task. So why motivation at work? ما چرا باید از تشویق در محیط کاری استفاده بکنیم? Why? The question is because motivated employees are happy, employees and are more productive. ما میگیم که در محیط کاری ما چرا به تشویق ضرورت داریم یا چرا از قوه تشویق استفاده بشه؟ به این خاطر میگیم که کدام کارمندایی که در اداره تشویق می شود و همیشه خوش می باشد و خوشیش باعث پرودکشن و پرودکتیویتی و مفیدیت کمپانی و یک اداره می شود. به خاطر we say that motivated employees are always happy, and these happy employees are always productive to organizations. If they are unsatisfied, if they are not motivated, sure it means they are unhappy in the organization. So unhappiness will bring a laziness in the employee, and that laziness will be a major cause for unproductiveness. So that's why motivation at work is very important. That should be clearly stated to the employees in the organization, that how to motivate them. Almost all the tasks that we are performing in our daily routine life are the result of motivations. هر کاری که هر وظیفه‌ای که ما در زندگی روزمره انجام میدیم این در نتیجه موتیویشن صورت میگیرد. ما میگیم اگر ما به پانتون میایم درس میخوانیم، خب این روتین هر روز پانتون میایم درس میخوانیم. چرا پانتون میایم؟ چرا درس میخوانیم؟ این در نتیجه چی شده؟ این در نتیجه تشویق و موتیویشن. این تشویق یا از محیط ما متاثر شدیم یا از داخل خود انسان فطرتاً کردن که ما به این چیز ضرورت داریم و او ضرورت، احساس ضرورت ما باعث شده که ما حرکت کردیم و در حرکت کردن ما تب و تلاش کردیم که هدف خود را به دست بیاریم. به این خاطر میگیم که all the tasks that we are performing in our day-to-day activity, the reason behind it is in the result of motivations. And it is equally true in the workplace. A workplace which is driven by motivation, it always gives a positive and better result. Because here employee not only work for money but also out of sheer motivations. هر کاری که ما روزمره در زندگی خود میکنیم در قبال او یک دلیل هستند و او دلیل باعث این شده که ما حرکت کردیم تا ما بتانیم رفتار خود را، سلوک خود را به خاطر کسب او هدف ما تلاش کنیم که او هدف را به دست بیاریم. در او هدف که ما هدف را به شکل به پشتشان رفتیم که هدف به دست بیاریم، یعنی در نتیجه موتیویشن بود. So motivation is driven by two factors. دو دانه فاکتورهای بسیار مهم هستند به خاطر تشویق و انگیزه یا موتیویشنز. یک intrinsic motivation هستند، یک extrinsic motivations. یا میگیم که یک intrinsic factors هست، دیگه است که extrinsic
فاکتور است. انترنسیک فاکتورهای داخلی هستند، اکسترنسیک فاکتورهای خارجی است. یعنی کدام فاکتورهای داخلی باعث شده که بر انسان یک انگیزه و تشویق پیدا شده و او وادار به شده، مجبور به شده که حرکت کنه و هدف را به دست بیاره. یعنی داخلی قوه انرژی کدام هستند و از بیرونی محیط، چون فاکتورهای خارجی باعث سایکولوژی روانی، حالت روانی باعث شده که انسان تشویق شده و خاطر اینکه اون هدف را به دست بیاره. به این خاطر دو دانه فاکتور داریم ما و شما که یک intrinsic factors است. intrinsic factors ما داریم knowledge, achievements, growth, advancement, recognitions and appreciations. این 6 فاکتور داخلی هستند که باعث تشویق انسان می شود، بالاخره و مجبور به این میشه که حرکت کنه و هدف خود که به خود تعیین کرده او را کسب کنه به دست بیاره. اگر intrinsic motivation نباشد، خوب از ما از extrinsic motivation یگان وقت متاثر میشیم، بالاخره با کسب هدف ما حرکت میکنیم، هدف را به دست بیاریم. So intrinsic motivations, the first is knowledge. The first is what? Many people are in thirst of getting knowledge. So why the students are attending the classes, university and schools, tuition center to get the knowledge. So this getting of knowledge in a person become a qualified persons, that persons will feel relaxed and will be always feeling better in their life, because a knowledgeable persons can remove all kind of obstacle from their life. So he is thinking, if I become an economist, doctor, engineer and politicians, I would be a respected person in the societies. So this knowledge will give the respect to the individual in the societies. So that such persons become what? Intrinsically the person is being motivated and going towards achievement of knowledge. So another thing is that everyone in the life, in day-to-day routine life, they want to achieve something in their life. For achievement, then you have to go for that. You have to change your behaviors. You have to direct your goal, or you have to direct your behavior to goal oriented, and finally you bring an achievement in your life, positive result, having a positive result in your life, having a positive changes in your life. That needs an achievements. So we are always struggling for achievements. ما همیشه انسان ها تب و تلاش کوشش میکنیم که یک دستاورد را داشته باشیم. به خاطر کسب دستاورد ما نمیدانیم که فقط ما در یک جای جانشین باشیم، در اونجا ما دستاورد داشته باشیم. به خاطر کسب دستاورد ما مجبور هستیم حرکت بکنیم. به این خاطر ما به امپلایی در اداراتی که در ورک استیشن کار میکنم رای ما، به خاطر دستاورد اداره ما موتیویشن، یعنی امپلایی خود موتیویت میکنیم که و اهداف اداری را به دست بیاره. So growth, advancement, recognitions, we would like to be recognized in the outside societies. In appreciations, we want to be appreciated by other employees, by the top level management, by the family, by the society. So for that reasons, we want to do some extraordinary things in the life that people appreciate us, that we become recognized among the peoples. So it all is intrinsic motivations or intrinsic factor that motivates the people just to change their behaviors towards a specific goals. Second is extrinsic factors. So some other factor which comes in the category of extrinsic factors, that is, for example, salary. Some organizations are paying high level of salary, so the employee become more motivated. They work a lot, they struggle a lot, because at the end they get a good result. So that is a high salary, that is a good salary. So salary becomes an external motivations, bonus become an external motivations, rewards become an external motivations that motivate the internal employees in the organization internally just to work hard and to show their stewardships toward achievement of the goals. So salary is external factors. Benefits,
I see in some of organizations that beside that I get the salary, I receive some other benefit also from such organizations. So that benefit also motivate me for doing something, for achievement of the organizations. And promotions. Many organizations are giving promotion to their employees, so that promotions become what? A motivation for the persons to work hard to become more stewardship and in order to achieve more in their life. So that becomes a reason for the productivity organization, because the hard work peoples are always promoted into the high level. So that motivation is externally in the organizations. It takes place. So work environment. See, if the working environment is safe and secure, it's almost very calm place, and all the facilities are available. Because by nature humans are always searching to facilitate their life. So if the working environment is very better, it's safe and secure, all the facilities are available, so definitely the employee will be motivated, they will work hard, and that becomes what? An external or extrinsic factors for motivations. Policy. Some organization is having a very good policy. So seeing of that, having of that policy, or seeing that policy by the employee in the organization, those people who are working in a specific and particular organizations, they get motivated because of a good policy, and they are happy from that policy. So surely the productivity of organization will increase. The same thing is security, amniyat. در یک جایی که ما کار میکنیم، در یک محیطی که ما کار میکنیم مسنون باشد، پرامن باشد، هیچ نامنی نباشد، هیچ نوع مشکلی نباشد، و امپلایی از لحاظ ذهنی، از لحاظ روانی آرام هستند، فکرشان درست هستند، کدام مواجه کدام مشکل نیست. خود امنیت باعث موتیویشن امپلایی میشه در ارگانیزیشن و کار میکند، فکر میکند که ما دیگه فکر ما به مال و جان ما نیستن، به خاطر که ما محفوظ هستن در اینجا که جای ما کار میکنیم، طبعا دیگه انسان موتیویش میشه. And next is what? Safety, health safety. All health measures are being taken for the employee, for the safety of health or health safety of the employee in the organizations. همه وسایلی که به کارمند در یک اداره ضرورت دارد به خاطر سیفتیش مهیا هستند که از او استفاده بکند و جان و مالشان با حفاظت باشد. خو همین فاکتورهای اکسترنزیک هستند که همین فاکتورهای اکسترنزیک باعث موتیویشن امپلایی می شود. So now there is a question here that how to motivate your employees. ما چطور میتونیم از کارمند خود استفاده درست‌تر بگیریم و ما بتونیم چطور ما تشویق بهتر بکنیم تا آنها کار را انجام بده که به خیر و فایده اداره باشد. So here ما میگیم که how to motivate your employees. Boost confidence. Boost confidence. یعنی شما اعتماد کارمندایتان باید بلند ببرین و با اعتماد منصب داشته باشد، با اعتماد باشد، مطمئن باشد که ما در اینجا که کار میکنیم از هر نوع مشکل ما دور هستیم و هر نوع سهولت برای ما هستند، با وظیفه ما مسنون هستند. پس آنها خود به خود موتیویت میشن و کانفیدنس لیولش بالا میره، بلند میره و کار میکند. Positive work environments. اگر محیط کاری ما به یک کارمند خود مثبت عیار بسازیم، طبعا کارمندای ما خوش می باشد در اون کاری محیط مثبت. بالاخره هر ارزش انسانی که در اونجا انسان در یک جای کار میکند به ارزش های ما و شما پاسدار هستیم، ارزش های ما نگاه میکنیم، یک محیط مثبت برشان مهیا بسازیم، خود به خود موتیویشن امپلایی ما موتیویت میشه. matching skill with works. ببینین هر کارمندی که مطابق تواناییش که هر مهارتی که را داره ما اون کار برشان بدیم، پس امیدانه سر کار خود بالاتر باشد و قوی‌تر باشد، اون کانفیدنس لیولش هم بالا میرود، هیچ مشکلی پیدا نمیشه، ایجاد نمیشه. ما باید مچ کنیم که
کارمند ما چقدر توان انرژی داره، مطابق اون توان انرژی مهارت ما برشان وظیفه بدیم. بالاخره او خود به خود کانفیدنس لیولش زیاد می شود، موتیویشن خود به خود امپلای موتیویت میشه. اگر یک کارمند واسه توانش یک کار نباشه و ما سرشان او کار انجام بدیم، سری او فشار فیزیکی میآید، فشار روانی میآید، تشویش برشان پیدا میشه که چطور شوی کار ما انجام دادن نمیتونیم، مشکلات زیاد ایجاد میشه، یعنی ذهنش مختل میشه. از اینکه انسان ذهنش مختل نشه ما باید کارهای و مهارت‌های کارمندی خود را مچ کنیم امرای کارهایی که ما داریم موجود هستند در یک اداره. Invalue your employees. همیشه شما کوشش کنین که به امپلای خودتان ارزش بدین. وقتی که شما به انسان ارزش دارین در یک اداره، انسان خود به خود موتیویت میشه و کار میکند، احساس خودی میکند که فکر میکند مثل یک فامیل، به خاطر که ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های فرهنگی، ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های کلگی ما ارزش‌ها ما در نظر بگیریم، به انسان ارزش بدیم، در یک داره خود به خود خوش میباشد. اگر ما خدا نخواسته کارمند خود را به هیچ ارزش برشان قائل نباشیم، طبعا وردی موتیویت میشه، خفه میشه، افسرده میشه، ذهن و روانش دچار مشکل میشود، بالاخره کار باز به شکل درست انجام نمیده. خب به این خاطر ما باید کوشش بکنیم که به همه امپلای ما یک محیطی را مهیا بسازیم که در اوجا همه ارزش های انسانی، فرهنگی و مذهبی تطبیق شود. So these are some of the tips that how to motivate your employee. Boost their confidence, provide a positive working environment, matching their skills with the work, and also maintain the value of your employees and give apprecious of your times to the employee for hearing of their problem and concerning of their problems and solving of their problems. So this was about our lecture of today. So till the next lecture that we will be once again facing with the lecture number 35. Let me remind you, if you have got any questions, any queries, any problems, any suggestions, drop your message on my WhatsApp, through my WhatsApp number, send me there so I could help you on the spot. See you till next lectures. Allah Hafiz. Thank you for your patience and your time.